Some stories begin with a cup of coffee. In 1958, in Jabalpur, 16 ordinary workers built something extraordinary with a starting capital of just 1,365 rupees and a belief that what they served the world, they deserve to own. That belief became the Indian Coffee Workers Cooperative Society Limited. In 1981, one man changed everything. Dr. O.K. Rajagopalan, today the president of the society, opened new branches, modernized operations, and turned a humble cooperative into a movement that spans all of India. These are impressive numbers. Served across 189 restaurants, Indian Coffee House is not just a place to eat, it is a home away from home. Honored by the World Book of Records, London, awarded Authentic Restaurant of the Year 2024, and Dr. O.K. Rajagopalan, recipient of the Bharat Kirtiman. 67 years, one idea. Indian Coffee House, not just a cup of coffee, a cup of history. ഒരു ഫ്രീഡം ഉള്ള വേറൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഇല്ല. We usually come for breakfast here. We like sambar very much here. It's awesome. On the sambar, on the smoky. The food is very good. Food is really nice. Very nice food. I enjoyed food with my family. Overall, The best. എൻ്റെ പേര് യസ്മുറിയനാണ്. എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കോറമംഗല. ഈ കോർമംഗലത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദോശ, മസാല ദോശ, ചൈനീസ് ഐറ്റംസ്, തന്തൂരി തവ റൊട്ടി, അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കട്ട്ലറ്റ് ഐറ്റങ്ങളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ബിരിയാണി ഐറ്റങ്ങൾ. പിന്നെ വിഷു സദ്യയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ജബൽപൂർ സൊസൈറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് HSR എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി. അവിടെ നല്ല സെയിലാണ്. ഇത് നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് നിയമം ഒന്നുണ്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ബ്രാൻഡഡ് ഉള്ള കാര്യവും ഉണ്ട്. കുറേ വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് പലവർക്കും അറിയാം ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. Indian Coffee House, not just a cup of coffee, a cup of history.